Good morning, student. Today, discuss the examples on scale of product. That means exercise 5.3. Topic is vector. The first example. पुस्तकाकडे चुका आहे. First example. Find the unit vectors. Find the unit vectors. Each of which is perpendicular to both u bar and p bar, where the vector u equal to 2i cap plus j cap minus 2k cap and p bar equal to I cap plus 2j cap minus 2k cap. आता तसं पाहिलं तर हे जे एक्झाम्पल आहे पुढच्या पॉईंटमध्ये पाहिजे होता. पुढच्या पॉईंटमध्ये म्हणजे वेक्टर प्रॉडक्ट किंवा क्रॉस प्रॉडक्टमध्ये. पण आता आहे आपण घेऊ दे एक्झाम्पल. सोल्युशन फर्स्ट गिवन डाटा एज इट इज. get u bar equal to 2i cap plus j cap minus 2k cap, p bar equal to I cap plus 2j cap minus 2k cap. Then their cross product equal to determinant I j k, coefficient of vector 2 1 minus 2 1 2 minus 2. This is equal to minus 2 because plug into I cap determinant for minus 2 because plug into I cap minus 4 plus 2 into j cap plus plug minus 1 into k cap. This is equal to 2i cap minus 2 plus 2 म्हणजे 2j cap plus k cap. Next its magnitude, therefore u bar cos p bar equal to its magnitude म्हणजे square root of its coefficient 2 square plus 2 square plus 3 square plus 9 is equal to 17. Therefore, the unit vector or vectors perpendicular to both vectors u and v is plus or minus दोन आहेत. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असू शकतात. u bar cos p bar divided by its magnitude equal to plus or minus, this is 2i cap plus 2j cap plus 3k cap divided by equal to 17 is the required unit vector. Second example, if a bar and b bar are two vectors, a and b दोन vectors आहेत. Vectors perpendicular to each other, then do that a bar plus b bar bracket square equal to a bar minus b bar bracket square. दोन वेक्टर a and b असे perpendicular. Solution since the vectors a bar and b bar are perpendicular to each other, that means their, जिसका असता the dot product
कसा असतो इज इक्वल टू जे ग डॉट प्रोडक्ट काय त्याचा इक्वल टू जे ग. देन फर्स्ट एचएस इक्वल टू एचएस म्हणजे आहे ए विभाग प्लस बी विभाग ब्रॅकेट स्क्वेअर स्क्वेअर म्हणजे दोन्हीचं प्रोडक्ट पुढे जे तुम्ही इज इक्वल टू ए विभाग डॉट ए विभाग कोण आहे फक्त ए विभाग बी विभाग प्लस बी ए प्लस बी इंटू बी पुढे घेतो ए बी बी ए किसा आहे ते पुढे घेतो म्हणजे काय ना सिन्स दिस इक्वल टू 0 and this is equal to mod of a square mod of b square. This equation first. Again consider RHS equal to a minus b bracket square equal to a minus b a minus b. This is equal to a bar dot a bar minus b bar dot a bar. यादी ए डब्ल्यू माइनस ए bar dot b bar minus b bar dot a bar minus into minus plus होना that means b bar dot b bar ये दोनों सेम है कैंसिल करता a bar dot कैंसिल मुझे होगा a bar dot a bar plus b bar dot b bar equal to mod of a bar square plus mod of b bar square. This equation second from first and second x equal to h that means a plus b bracket square equal to a minus b bracket square. आणि ते कंडिशन कोणते आहे दोन वेक्टर कसे आहेत परपेंडिक्युलर आहेत example show that the sum of the width of the projections of pi cap plus qj cap plus r k cap on the coordinate axis where p equal to 2 q equal to 3 and r equal to 4 is 9 The example मध्ये we have to show that the sum of the widths of the projection of vector pi cap plus qj cap plus r into k cap on the coordinate axis, that means x axis, y axis and z axis. और x axis चा युनिट वेक्टर असतो i cap, y axis चा युनिट वेक्टर आहे j cap, z axis चा युनिट वेक्टर आहे k cap. So this is the first. The given vector is, suppose this is a bar equal to pi cap plus qj cap plus r into k cap. Projection of a bar on x axis. Projection of a bar on x axis equal to this a bar dot x axis vector as to I cap divided by its magnitude. That means
mod of I cap means unit vector का जो 1 त्यामध्ये p I cap plus q j cap plus k cap into I cap divided by 1. You know that I cap I dot I is 1. That means this is equal to p. जे p येतं p म्हणजे किती देते 2 आहे. p म्हणजे 2. नेक्स्ट projection of a bug on y axis equal to a bug dot j cap म्हणजे y axis चा युनिट वेक्टर आहे डिवाइड बाय mod of j cap again this is p I cap plus q j cap plus k cap divided by mod of j cap means 1 and this is j cap, this is equal to q is equal to 3. Again, similarly, projection of a bug on z axis equal to a bug dot k cap divided by mod of k cap. This is equal to p I cap plus q j cap plus r into k cap into k cap divided by mod k cap means 1. This is equal to r is equal to 4. Then we have to show that the addition of these k p q r equal to 9 2 plus 3 plus 4 equal to 9. Hence the sum of the lengths of the projection of vector p I cap plus q j cap plus r k cap on the coordinate axis is 9. On coordinate axis is 9. Next example, suppose that all the sides of a quadrilateral are equal in length, equal to and opposite sides are parallel. Use vector methods to show that the diagonals are perpendicular. Solution. आता क्वेश्चनचे शेवटचं आपण तिथे काढू. साइड सेम आहे आणि पॅरलल काय ए बी सी डी डायगोनल असणार ए सी बी डी. ठीक आहे. suppose the quadrilateral ABCD in which side कसे सेम आहे, in which mod of AB equal to mod means its magnitude AB same आहे, BCC तसेच CD equal to काय असेल DA and suppose equation number 1 and AB is
parallel to DC and AD parallel to BC. Vector mana ka? This magnitude कारण हम क्या देते हैं इस AB भाग को क्या होना DC and इस AD भाग को BC. Now इस AC भाग को AB plus BC and BD भाग को BA plus AD. BA means minus AB. AD means it is same as BC. It is same as BC. हम हुआ जब AC dot BD equal to AC as it is AB plus BC minus AB plus BC. This is equal to AB minus AB dot AB minus BC dot AB plus AB dot BC plus BC dot BC. यानी फक्त थोडक्यात काय येते दोन कंस बनवत आहे लक्षात आहे AB means mod of minus mod of AB square is minus BC plus AB and BC means mod of BC square, but you know that mod AB means BC and this is minus BC square plus BC square. Since come equation, suppose total equation is 1, come 1, this is equal to J hence this AC perpendicular to BD, hence the contact ABCD in the contact ABCD the diagonal AC and BD are perpendicular to each other. Hence, in the quadrant ABCD, the diagonals AC and BD are perpendicular to each other. Next, determine whether A भाग and B भाग orthogonal means what? Perpendicular. Next, parallel or neither. Determine whether the vector A and B are orthogonal, parallel or neither. First, this A भाग equal to minus 9I cap plus 6J cap plus 15K cap. Second, B भाग equal to
त्याच्यामध्ये 6 i cap minus 12j cap minus 10k cap. Example second, this is equal to 2i cap plus 3j cap minus k cap. B equal to 5i cap minus 2j cap plus 4k cap. Third, this A equal to 2i cap plus 3j cap minus k cap. B equal to third is A equal to minus 3 upon 5 I cap plus 1 upon 2 j cap plus 1 upon 3 k cap. B equal to 5 I cap plus 4 j cap plus 3 k cap, and so these A equal to 12 I cap minus j cap plus 6 k cap. B equal to 5 I cap minus 2 j cap plus 4 k cap. असे दोन वेक्टर A and B आहेत. We have to determine this is perpendicular, parallel or neither. First, थोडक्यात इथे स्टार्ट करायचा, डॉट प्रोडक्ट घ्यायचा. फर्स्ट A डॉट B इक्वल टू minus 9i cap plus 6j cap. First, this A equal to minus 9i cap plus 6j cap plus 15k cap plus 15k cap. This is equal to minus 9, 6 minus 4, 15 minus 10. जे प्रश्नामध्ये आहे असं घेऊ शकतो इथे मायनस 3 गेट कॉमन 6 I cap minus 4j cap minus 10k cap. This times to me upon 2 3 9 2 जर 6 येते 50 आणि सुद्धा this is equal to minus 3 upon 2 into b bar. Hence this A equal to minus 3 upon 2 b bar. That means the vector A is a scalar multiple of B. Hence first A bar is equal to B bar. And first example. Second मध्ये असं आहे का 2 5 3 2 1 असं नाही. मग आपण काय करणार सेकंड दोनचा डॉट प्रोडक्ट 2i cap plus 3j cap minus k cap 5i cap minus 2j cap plus 4k cap equal to, we know that I dot I, j dot j, k dot k is equal I dot k, j dot k, k dot I equal to 0. मुझे 2 into 5 plus 3 into minus 2, 3 into minus 2 plus minus 1 into 4. This is equal to 10 minus 6 minus 4 equal to 0. Hence this A equal to 0 means A is orthogonal to B bar. That's the second example. Third, again check with it. Minus 3 upon 5 I cap plus 1 upon 2 j cap plus minus 1 upon 3 k cap into 5i cap plus 4j cap
plus 3k cap. This is equal to product minus 3 plus 2 minus 1 equal to 0. इसका क्या था 0 0 तो a log dot b log equal to 0. Hence a log is orthogonal to b1. लास्ट चौथे एग्जांपल इथं बघू शकतो आपण काय ॲडजस्टमेंट शकतो काय ते कोएफिशियंटमध्ये इथं 4 5 6 2 1 + 2 आणि 6 4 होत नाही म्हणून काय करणार दोन्हीचं प्रोडक्ट घ्या a log dot b log equal to वो काय क्या माइनस j क्या प्लस 6k क्या इंटू 5i क्या माइनस 2j क्या प्लस k क्या इक्वल टू 2 into 5 प्लस minus 1 into minus 2 plus 6 into this is equal to 20 plus 2 this is equal to 24 this is equal to 26 not equal to 0. Hence a log is neither orthogonal nor parallel Next example, find the angle P. Find the angle P of the triangle whose vertices are P point 0 minus 1 minus 2 q 3 1 4 and r 5 7 1 पॉइंट नंतर कोणतं काढायचं आहे p म्हणजे काय हा p असेल q म्हणजे आपण कोणत्या साइड घ्यायचं p आणि p याला सेम फर्स्ट आधी त्याचे पोझिशन वेक्टर get p1 is equal to minus j cap minus 2k cap q1 is equal to I cap plus j cap plus 4k cap r1 is equal to 5i cap plus 7j cap plus k cap be the position vectors of points p, q and r respectively. Be the position vectors of points p, q, r respectively. Now p, q are equal to and p, r are equal to p, q means q minus p and p, r means r minus p. This is equal to okay. I cap j cap minus plus येणार 2j cap minus I plus 6k cap 5i cap 7 minus plus 1 8j cap minus plus 1 असेल तर k cap
then its magnitude mod of PQ is equal to square root of k square plus 2 square equal to 6 square. This is equal to 9. 9 plus 36 square root 9 means 7. Mod of PR equal to square root of 5 square plus 8 square plus 3 square. This is equal to 25 plus 64 plus 9 equal to 8, 9. 9 means 7 into the 2. 7 into the 2. Therefore, the angle between the side PQ and PR is cos theta is equal to cos P equal to PQ bar dot PR bar divided by using the formula of cos theta. Using the formula of cos theta, this is equal to 3i cap plus 2j cap plus 6k cap. PQ bar means 3i cap plus 2j cap plus 6k cap. PR bar means 5i cap plus 8j cap plus 3k cap divided by 7 into the 2. This is equal to 15 plus 16 plus 18 divided by 7 into 7 into the 2. 49 divided by 49 into 2. Cancel होता. This is equal to 1 upon 2 cos p. Cos p equal to 1 upon 2. That means this is equal to cos of 55 degree. That means p is equal to 55. Hence, the angle of p, hence the angle of p equal to 45 degree. Hence, the angle of p equal to 45. बाकीचे एक्झाम्पल आपण उद्या घेऊ. ओके, थँक्यू. शेवटचं 2 मिनिट कट करू. हां, पॉज बंद करू. बंद.